Okay. So solar energy is effectively utilized for the controlled drying of the agricultural products. म्हणजे particular product साठी certain amount heat पाहिजे असतं, तर त्या heatला त्या प्रोडक्टला हीट प्रोव्हाइड देण्यासाठी आपण काय करतो, सोलार क्रॉप ड्रायिंग सिस्टीम यूज करतो. सो का बरं सोलर क्रॉप ड्रायिंग सिस्टीम यूज करायची, जे जे काही लॉसेस होतात, म्हणजे लॉसेस कोणते, हार्वेस्टिंग लॉसेस म्हणजे जे प्रोडक्ट असतात, जे आपले फ्रुट्स असतात किंवा जे काही शेतात आलेलं पीक असतं, तर ते पीक काढल्यानंतर विकण्यापर्यंत त्यामधले जे प्रोसेस असतात, त्या प्रोसेस मध्ये जे होणारे लॉसेस असतात, तर ते लॉसेस अवॉइड करण्यासाठी काय करतात, ही सिस्टीम यूज करतात. तर कशी सिस्टीम अवॉइड केली जाते, जर जिथे पीक आलेलं असतं, त्या पीकच्या जिथं पीक येतं तिथं जर शेजारी कुठेतरी आपण हे सोलर क्रॉप ड्रायर जर इम्प्लिमेंट केलं, तर बेनिफिट काय होऊ शकतं, तर जे काही ट्रान्सपोर्टेशनचे लॉसेस आहेत, आता ते पीक काढणं, एखादं कुठलं तर व्हेकल बोलवणं, त्या व्हेकल मध्ये पुन्हा ते जे काही पीक आहे आपलं, तर ते कॅरेट मध्ये किंवा जे काही त्यांचे ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम असेल, तर ते ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये त्याचे जे काही लॉसेस होतात, ते परत ट्रान्सपोर्ट करणार, परत तिथून काढायचं, आणि जे हिटिंग साठी यूज वाळवण्यासाठी वेगळे मेथड कन्व्हेन्शनल वगैरे यूज करायचं, तर त्यामध्ये खूप प्रकारचे लॉसेस होऊ शकतात. तर टू अवॉइड दॅट लॉसेस अँड टू गेट मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, so farmers can get maximum amount of profit by using this system. So to avoid that losses, solar crop drying is the best example to avoid the losses, transportation losses or any other type of the losses. So high moisture crops and prone to fungus infection, म्हणजे असं काही एरिया असतात, पर्टिक्युलर एरिया, at that area moisture content are more, that means the environmental condition is not good for that particular crop, and that area is prone to fungus infection, that means the fungus infection is more in that particular area, or attacked by insects and pests are nothing but it is type of the insect, or that is making net on the leaves of the crop, म्हणजे जे पानांवरती जाळी क्रिएट करण्याचं काम करतं, ते पेस्ट करतं, तर ते तशा प्रकारचे जे काही किडे आहेत, इन्सेक्ट आहेत, तर त्या इन्सेक्ट आणि किड्यांपासून जे होणारे लॉसेस आहेत, ते अवॉइड करण्यासाठी पण आपण सोलर क्रॉप ड्रायिंग सिस्टीम यूज करू शकतो. सो सोलर ड्रायर्स remove moisture with no ingress of dust, that means it removes moisture of the food, that means whatever the moisture available at for that fruit, or for that whatever the heating medium there may be, that may be crop or food or fruit, whatever it may be, so that moisture can be absorbed, or that moisture can be removed by without making dust, without making dust. So this can be best way to dry the crop. So and the product can be preserved for the longer period of time, that means if we remove the moisture of that fruit, that product can be stay longer, because we have removed the moisture of that fruit, म्हणजे त्याची जी काही टिकण्याची क्षमता आहे ते वाढली जाते. कशामुळे, जसं की फॉर एक्झाम्पल ग्रेप्स आपण द्राक्ष जर त्या ठिकाणी यूज केले, तर द्राक्ष काय होतात, पर्टिक्युलर लिमिट नंतर खराब होऊन जातात. तर त्या केस मध्ये जर आपण ड्रायिंग सिस्टीम यूज केली, ड्रायिंग सिस्टीम यूज करून आपण काय रेझिन्स मध्ये कन्वर्ट केलं, तर रेझिन्स काय होतात, लॉंगर पिरियड साठी यूज केलं जाऊ शकतं. तर तशा प्रकारच्या फ्रूट साठी सोलर क्रॉप ड्रायिंग इज द बेस्ट ऑप्शन. So
Here you can see cabinet type of solar dryer consists of an enclosure with a transparent cover. So the structure of that dryer is we seen that may be various type of this structure. Structure may be like this. So here this may be the transparent cover, or here one table or one supporting structure may be used here, and inside that whatever the fruit or whatever our heating medium that may be placed inside that transparent cover or the inside that pot or cabinet. So the structure we have seen in this image is like that. So this type of structure we seen here. So this is the cabinet type structure here. And over this cabinet dryer, we have provided one transparent cover. So what the function of the transparent cover is similar in every application. That is the whatever the solar radiations coming from the sun are getting transported, or that maybe that is getting radiated from this transparent cover inside the that cabinet. So openings are provided at the top and bottom of the enclosure for the natural circulation. We seen openings. Suppose our structure is like this. So this is the transparent cover here, and here openings are provided here. So these openings are for the circulation of air. Because of the natural circulation of air, that fruit or that may be crop that will not get damaged. There may be sufficient of the ventilation is getting provided because of the air. So the material to be dried and is spread on perforated trays. So perforated trays are nothing but what? The structure of perforated trays is like this. The space between these nets. So it is like a net. Net means हे पूर्ण क्लोज नसतो ट्रे, असं पूर्ण स्टील किंवा व्हॉटएव्हर अल्युमिनियम काय जे काही त्याचं मटेरियल असेल ते असं प्लेन नसतं. तर त्यामध्ये काय असेल छोटे छोटे डॉट 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 ह्याच्यामध्ये छोटे छोटे डॉट 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 किंवा अशा प्रकारचे जाळी पद्धतीचे ट्रे यूज केलेले असतात. So why these trays are provided? For the natural circulation of air. So this trays, the structure of this trays just for the circulation of air and to hold the crop or to hold the heating medium. So the solar radiation, whatever the solar radiations are coming from the sun are getting entered into the cabinet enclosure and is absorbed by the material or internal surfaces of the enclosure. So whatever the solar radiations are coming from the sun are getting transported into the cabinet because of the transparent cover, and that what happens after that? Whatever the heat available inside that cabinet, that is getting absorbed by the fruit or heating material, whatever heating material we are using. So that heating material absorb the heat, and because of that heat, moisture get out from the that crop or that may be from the fruit. So the consequently moisture from the product evaporates. So what happens? The whatever the moisture available for that fruit is getting evaporated, and there is we provided circulation of air. So there will not be any type of the damage. So the air inside is heated and natural circulation starts. So whatever the solar radiations are coming from the sun are getting transported inside the cabinet. Because of the heat, the whatever the air or whatever the environment available inside that cabinet is getting heated. So that environment becomes heated. So and the natural circulation is provided to avoid the damage of the product. So the temperature inside the cabinet ranges from 50 degree to 70 degree. So this much amount of temperature we can achieve by using the cabinet type solar crop drying. And the drying time for products is different depending on the material to be heated. So depending on the material, which type of the material we are using. So depends on that
the drying period is different. So drying period for the grapes, apricots. Apricots is nothing but this is one type of the dry fruit. Apricot is जर्दाळी जर्दाळी म्हणतात त्याला मराठीमध्ये apricotsला. cashew nuts म्हणजे काजू, grapes द्राक्षे आणि chilies म्हणजे maybe red chilies. So for drying that food products we can use solar crop drying. So the drying period is different for the every product. So depending on the product, we can vary their drying period. So can anyone tell me that more application of solar crop drying, another applications? अजून कशासाठी यूज केले जाऊ शकते सोलर क्रॉप ड्राइंग? अजून कोणकोणते प्रोडक्ट आपण ह्यामध्ये यूज करू शकतो? Is anyone having idea of that? अजून कोणकोणते प्रोडक्ट आपण यामध्ये सोलर क्रॉप ड्राइंग थ्रू यूज करू शकतो म्हणजे ड्राय करू शकतो? Okay, I will tell you. So for the large scale drying, seasoning of timber म्हणजे जे काही बिल्डिंग साठी टिंबर यूज केले जाते किंवा लाकूड यूज केले जाते, तर ते लाकूड ड्राय करण्यासाठी मोठ्या अमाउंट ऑफ जे काही अवेलेबल असतात तर त्याचे ड्राइंग पर्पज साठी यूज केले जातात. नेक्स्ट कॉर्न ड्राइंग म्हणजे जे काही मका अवेलेबल असते, मका शेतामध्ये पिकवली जाते आणि ते मका वाळवण्यासाठी पण सोलर ड्राइंग ची सिस्टम यूज करू शकली जाते. टी प्रोसेसिंग, इन द टी प्रोसेसिंग व्हॉट वी आर डुईंग, whatever the leaves available, whatever the leaves of that tea plant we are getting, that we are storing by drying the leaves, so that can be used for the afterwards. So for that purpose also we can use the solar crop drying. And for the tobacco curing, so for the tobacco curing, the product we are getting from the tobacco is not can be used directly through the consumption. So there is maybe some procedure for the drying for the tobacco. तंबाखूची जी काही प्रोसेस असते, तंबाखू काढल्यानंतर ते डायरेक्टली यूज केली जाऊ शकत नाही, तर त्यासाठी आपल्याला त्याच्यामध्ये जे ड्राइंगची प्रोसेस असते किंवा जे काही अजून मिडलचे जे प्रोसेस असते तर त्या प्रोसेस करूनच ती विकायला जाऊ शकते. तर त्यासाठी ड्राइंग हे इम्पॉर्टंट आहे तंबाखूमध्ये पण. सो तंबाखूची जी ड्राइंग प्रोसेस आहे त्यासाठी पण आपण सोलर क्रॉप ड्राइंग सिस्टम यूज करू शकतो. सो द नेक्स्ट इज द फिश अँड फ्रूट ड्राइंग. सो वी कॅन ड्राय fish and fruit by using the heat available inside this solar crop or inside this cabinet. So let's see some advantages of this solar crop dryer. So the first one is the drying process is completed in the most hygienic and eco-friendly way. So the whatever the drying process we are utilizing, that process is most hygienic. Hygienic is nothing but the cleanly. That drying process is nothing but the most hygienic म्हणजे काय, क्लीन आहे आणि इको फ्रेंडली आहे. म्हणजे ही सिस्टम यूज करून आपल्याला कुठले लॉसेस होत नाहीत आणि कुठले गॅसेस पण प्रोड्यूस होत नाहीत. So the next one is the solar drying system have low operation and maintenance cost. The initial cost and maintenance cost is much lesser. So there is no fuel used and nothing. We have to just construct the plant, and inside this plant we have to keep our fruit. So the maintenance cost is low, and the installing cost is also low for solar crop dryer. And the third one is the solar dryer lasts longer. The life of that dryer is high as compared to the other applications. So the typically if we keep lower maintenance to that dryer, that can be last up to 15 to 20 years. If you maintain our dryer in a well way
or if you keep regular maintenance to that dryer may last longer, up to maybe more than 15 to 20 years. So it reduces the transportation cost per ton. That means the whatever the fruit or whatever the crop we are getting from our farm, so that transportation cost is also reduced because of the solar dryer. We can dry our product here itself and can sell directly to the consumer. And the last one is the most important, give better return to the farmers, because this dryer gives more advantages. So it is very beneficial for the farmers, as it is giving more advantages to the farmers. So is anyone having queries related to this? Is anyone having queries? Okay, just wait. I will take a screenshot of your attendance, and after that you can leave the meeting. Okay, if you don't have any problem, I will just declare here that meeting is over. Can I stop here? Yes. Okay.